8वीच्या विज्ञानमध्ये आपण 2 कृतीपत्रिका बघितल्या होत्या. आता आपण पुढच्या कृतीपत्रिकेकडे वळूया. याआधी आपण पार्ट्स ऑफ फ्लावर म्हणजे त्या ठिकाणी फुलांचे आपण भाग, त्याच्या आधी आपण काही कृतीपत्रिका सोडून घेतल्या होत्या. आता ऍडॅप्टेशन बघितलं आपण. ऍडॅप्टेशन नंतर त्या ठिकाणी फ्लावर्स, त्यानंतर प्लॅन्टचे पार्ट्स, हे सगळं आपण बघितलं होतं. आता पुढच्या भागाकडे वळूया, थोडस कृतीपत्रिका 3 कडे. हवेचे गुणधर्म. आपल्याला याच्यात काय समजून घ्यायचंय तर हवेचे गुणधर्म. बघा, लक्ष द्या. थोडस अक्षर बारीक, पीडीएफच तसे असल्यामुळे तुम्हाला ते बारीक दिसेल, समजून घ्या. वस्तुमान आणि वजन, वातावरणाचा दाब, आर्द्रता आणि दवबिंदू हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि हे कुठल्या प्रकरणात तर 7वी मधील प्रकरण क्रमांक 3, नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म, नॅचरल रिसोर्सेसचे ते प्रॉपर्टीज आहेत. आता हवा, तुम्हाला माहिती आहे की हवा, त्या ठिकाणी हवेतील घटक, वातावरणाचा दाब, आर्द्रता, या सगळ्या गोष्टी यामध्ये इन्क्लूड होतात. हवा, पाणी व मृदा यांच्या गुणधर्माची प्रयोगांच्या आधारे पडताळणी करता येते. नैसर्गिक साधन संपत्तीचा मानवी जीवनात होणारा उपयोग स्पष्ट करता येणे. नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे जंगलामधील वनस्पती असतील किंवा काही जे घटक जे आपल्या उपयोगी येतात, आणि त्या नैसर्गिक साधन संपत्तीचा आपल्याला यामध्ये काय करायचंय, अभ्यास करायचा आहे. पहिला आहे हवेचे गुणधर्म. हवा, हवेला वस्तुमान आणि वजन आहे, हा पहिला पॉइंट आहे. एअर, जर तुम्ही बघितलं तर त्याला वेट, वजन आहे, आपल्याला जाणवत नाही, परंतु हवेला वजन असतं. तसेच त्यांना वस्तुमान सुद्धा आहे. उदाहरणार्थ, एक झाडूची काडी बघा का, काडीला मध्यभागी दोरा बांधून अशा प्रकारे टांगा की तो बरोबर आडव्या रेषेत राहील. इथे बघा बाजूला. काडीच्या 2 टोकांना 2 सारख्या आकाराचे रबरी फुगे बांधा. काडी आडव्या रेषेत राहील असे पहा. आता काडी आडव्या रेषेत आहे का बघा. फुगाच्या ठिकाणी बांधले तिथे वजन असल्यामुळे तो काय होईल, सरळ राहणार नाही. आणि याच्यावरून समजतं की हवेला काय आहे, वस्तुमान आहे. मग वस्तुमान म्हणजे आपल्यावरती प्रचंड स्वरूपात हा दाब असतो. हवेचा प्रचंड स्वरूपामध्ये काय असतो, दाब असतो. त्याला आपण म्हणतो वातावरणाचा दाब. वातावरणामध्ये जी हवा आहे, त्या हवेतील घटक हे सगळे त्या ठिकाणी वस्तुमान असल्यामुळे पृथ्वीला सर्व बाजूंनी हवेचे आवरण आहे. आणि या आवरणाला काय म्हणतात, वातावरण. आपल्या सभोवताली म्हणजे पृथ्वीच्या वरती आजूबाजूला जे आवरण आहे हवेचं, त्यालाच काय म्हणतो आपण, वातावरण. वातावरणीय दाबाची प्रचिती येण्यासाठी हा प्रयोग करून बघा. काय तर पाण्याने पूर्ण भरलेल्या पेल्याच्या तोंडावर पुठ्ठ्याचा तुकडा बसतो. हा खेळ तुम्हाला माहिती. पुठ्ठ्याला हाताने आधार देऊन पेला झटकन उलटा करा. हाताचा आधार काढून घ्या, काय लक्षात येते बघा. जर तुम्ही बघितलं तर तो पुठ्ठ्यात त्याला अडकून राहील. याचं कारण का, तर दाब असल्यामुळे तो त्या ठिकाणी हवेचा दाब त्याच्यावरती काय करत असतो, परिणाम करत असतो. हवेमुळे निर्माण झालेल्या दाबाला वातावरणीय दाब असे म्हणतात. हवेमुळे जो दाब निर्माण होतो त्याला काय म्हणायचं, वातावरणीय दाब. पृथ्वीच्या भोवती जे आवरण आहे हवेचं त्याला काय म्हणायचं, वातावरण. आणि त्यामुळे जो दाब येतो त्याला म्हणायचं वातावरणीय दाब. हवेमधील वायूंचे रेणू सतत हालचाल करत असतात. हे रेणू जेव्हा एखाद्या वस्तूवर आदळतात तेव्हा त्या वस्तूंवर तो दाब निर्माण करतात. ऑक्सिजन, हायड्रोजन, तुम्हाला माहिती आहे सगळ्यांना की मूलद्रव्य आहेत. हायड्रोजन आहे, हेलियम आहे, लिथियम आहे, बेरिलियम आहे, बोरॉन आहे. यांचं सगळ्यांमध्ये काय आहे तर ऍटॉमिक वेट आहे. ऍटॉमिक वेट म्हणजे त्याचं वजन, वस्तुमान. मग तुम्ही जर वस्तुमानचा विचार जर केला तर मग त्या ठिकाणी नक्कीच आपल्यावरती सुद्धा तो दाब असतो. आणि हाच काय असतो तर वातावरणाचा दाब. वातावरणाचा दाब सर्व दिशांनी समान असतो. वातावरणाचा दाब समुद्र सपाटीपासून उंच जाताना कमी कमी होत जातो. आता वातावरणाचा दाब सर्व दिशांनी समान असतो म्हणजे काय, फुगा फुगवल्यानंतर तुम्ही बघा की दाब सर्व बाजूंनी समान असतो म्हणून फुगा तसा फुगला जातो. जर दाब सारखा नसतं तर मात्र काय झालं असतं, फुगा थोडासा वाकडा तिकडा फुगला गेला असता.
आणि समुद्र सपाटीपासून उंच जाताना तो दाब काय होतो, कमी कमी होत जातो. म्हणजे जसं तुम्ही उंचीवर जाल तसं तसा तो हवेचा दाब कमी कमी होत जाईल. म्हणजे मोठमोठे शिखर किंवा उंच भागांवरती जर तुम्ही गेलात तर त्या ठिकाणी तो दाबाचा काय होत असतो, परिणाम होत असतो. बघा बर्नॉलचे तत्व जर बघा, हवेचा वेग वाढला तर तिचा दाब कमी होतो. काय होतं, हवेचा वेग जर वाढला तर दाब कमी होतो आणि उलट हवेचा वेग कमी झाला तर दाब वाढतो. हवा वाहते, वाहताना काय होत असते, फ्लुइडिटी त्याचा गुणधर्म आहे आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी दाब काय होतो, कमी होतो. एखादी वस्तू हवेमधून गतिमान असल्यास त्या वस्तूच्या गतीच्या लंब दिशेला हवेचा दाब कमी होतो आणि मग आजूबाजूने हवा जास्त दाबाकडून कमी दाबाकडे वाहू लागते. कमी दाब जिथे होतो, मग पट्टे जिथे निर्माण होतात, मग त्या ठिकाणी हवा काय होते, वाहत जाते. हा त्यांचा गुणधर्म आहे हवेचा, लक्षात घ्या. त्याच्यानंतरचा पॉइंट आहे आर्द्रता आणि दवबिंदू. आता हवेतील पाण्याच्या वाफेमुळे बघा, हवेतील पाण्याच्या वाफेमुळे हवेत निर्माण होणारा ओलावा किंवा दमटपणा, त्याला आपण काय म्हणतो, आर्द्रता. वाफ, हवेमध्ये काय असते, वाफ असते आणि त्यामुळे त्याच्यामध्ये आर्द्रता निर्माण होते. हवेतल्या आर्द्रतेचे प्रमाण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे असते. म्हणजे तुम्ही जर बघितलं तर उन्हाळा असेल, पावसाळा असेल तर त्या वेळेस काय होतं, तर प्रमाण वेगवेगळं होतं. त्याचप्रमाणे दिवसभराच्या कालावधीतही हवेतल्या आर्द्रतेचे प्रमाण बदलते. हवेतल्या आर्द्रतेचे प्रमाण हे तिच्या बाष्प धरून ठेवण्याच्या क्षमतेनुसार असते. आपण कपडे वाळत घालतो त्यावेळेस त्या ठिकाणी कपडे काय होतात, सुकतात, कारण का हवा किंवा त्याच्यामुळे. परंतु जर तुम्ही एखाद्या पेल्यामध्ये बर्फाचे तुकडे जर टाकले आतमध्ये आणि जर तुम्ही बघितलं तर बाहेरून पाणी जमा होतं, पण तुमच्या लक्षात येईल की ते आतून बाहेर जाऊ शकत नाही. मग हे पाणी कोणतं असतं, तर ही जी बाहेरील आर्द्रता असते ती त्यावर जमा होते. रात्री किंवा पहाटे जेव्हा हवेचे तापमान कमी असते तेव्हा तिची बाष्प धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते. अशा वेळेस हवेतील जास्तीच्या बाष्पाचे पाण्याच्या थेंबात रूपांतर होते आणि यालाच आपण दवबिंदू म्हणतो. तुम्ही हिवाळ्यामध्ये बघा जास्त प्रमाणामध्ये बाहेर किंवा सकाळी उठून जर तुम्ही बघितलं तर या प्लॅन्ट्स वरती म्हणजे गवतावरती पाण्याचे थेंब जमा होतात आणि त्यालाच आपण बाष्प, त्यालाच दवबिंदू असं म्हणतो. दुपारी जेव्हा हवेचे तापमान वाढलेले असते तेव्हा हवेची बाष्प धरून ठेवण्याची क्षमता सुद्धा वाढते. हवेच्या क्षमतेच्या मानाने हवेतील बाष्पाचे प्रमाण कमी होते. अशा वेळी आपल्याला हवा कोरडी असल्याची जाणवते. हवेमध्ये जर का आर्द्रता कमी असेल तर कोरडी हवा आहे आपल्याला त्याची जाणीव होते. पावसाळ्यात तसेच समुद्रकिनारी हवेतल्या बाष्पाचे प्रमाण भरपूर असते. अशा वेळी आपल्याला दमटपणा जाणवतो. समुद्रकिनारी किंवा पावसाळ्यामध्ये जर बघितलं तर हवेमध्ये आर्द्रता जास्त प्रमाणात असते. एका ग्लासमध्ये पाऊण उंचीपर्यंत बर्फाचे खडे घेते आणि निरीक्षण जर केलं तर ग्लासच्या बाहेर पाणी येतं, जमा होतं. पण हे पाणी तुम्ही जर बघितलं तर कशाचं असतं, तर बाहेरील जी आर्द्रता असते ती त्याच्यावर जमा होत असते, कारण ग्लासातून पाणी बाहेर येणार नाही, एवढं लक्षात ठेवा. आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, त्या पद्धतीने हवेतील आर्द्रता त्यावरती जमा होत असते. म्हणून दोन्ही निरीक्षणातून आपल्याला जाणवतं की हवेमध्ये बाष्पाचं काय असतं, अस्तित्व असतं, म्हणजे आर्द्रता असते. आता बाष्पीभवन कोणाकोणाचं होतं, नदीतील पाणी असेल, समुद्रातील पाणी असेल, उन्हामुळे त्याचं काय होत असतं, बाष्पीभवन होत असतं आणि ते जे बाष्प आहे ते हवेमध्ये जमा होतात. प्रकाशाचे विकिरण. आता प्रकाशाचे विकिरण बघा, हवा हे काही वायू तसेच धूर व बाष्प यांच्या अतिसूक्ष्म कणांचे मिश्रण आहे. हवेमध्ये काय काय असतं, धूळ आहे, त्यानंतर अनेक प्रकारचे घटक आहेत, बाष्प आहे. जेव्हा प्रकाश किरण हवेतील या सूक्ष्म कणावर पडतात तेव्हा ते प्रकाशाला सर्व दिशेने विखुरतात. मग जेव्हा प्रकाश किरण त्याच्यावर पडतात त्यावेळेस ते सर्व दिशेने विखुरतात आणि या नैसर्गिक घटनेस प्रकाशाचे विकिरण असे म्हणतात, स्कॅटरिंग ऑफ लाईट. म्हणजे सूर्यप्रकाश किंवा प्रकाशाचे किरण हे बाष्प किंवा धूळ किंवा घटक हवेतील जे आहेत त्याच्यावरती आदळून ते काय होतं, विकेंद्रीकरण होतं आणि त्यालाच आपण काय म्हणतो, प्रकाशाचे विकिरण. वातावरणातील नायट्रोजन, ऑक्सिजन सारख्या वायूंच्या रेणूंमुळे सूर्यप्रकाशाचे विकिरण होत असतं. त्यातील निळ्या रंगाचे विकिरण सर्वात जास्त होते म्हणून आकाश आपल्याला निळं दिसतं. तुम्ही आकाशामध्ये जर बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनच्या वायूंच्या रेणूंमुळे सूर्यप्रकाशाचे सगळ्यात जास्त काय होत असतं, विकिरण होत असतं आणि त्यामुळे आपल्याला आकाशामध्ये रंग दिसतो. तसं जर बघितलं तर हे कशाचं कारण आहे, तर प्रकाशाच्या विकिरणात. तर आपण जो आज कृतीपत्र बघितलं त्यामध्ये आपण काय काय पॉइंट बघितले लक्षात घ्या. त्यामध्ये
हवा, हवेचे गुणधर्म आहेत. त्यानंतर त्यामध्ये वातावरण म्हणजे काय? वातावरण म्हणजे काय? तर पृथ्वीच्या भोवताल जे आवरण आहे हवेचं त्याला काय म्हणायचं? वातावरण. आणि त्याचा जो दाब आहे त्याला काय म्हणायचं? वातावरणीय दाब. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं तर बर्नरचे तत्व, आर्द्रता आणि दवबिंदू. आर्द्रता ही बाष्प असतं हवेमध्ये, त्याला आर्द्रता म्हणतो, आणि ते ज्यावेळेस जमा होतं पाण्याच्या थेंबांच्या रूपांमध्ये त्याला आपण दवबिंदू असं म्हणत असतो. आणि नंतर आपण बघितलं प्रकाशाचे विकिरण. धूळ, बाष्प या घटकांमुळे प्रकाशाचं काय होत असतं? विकिरण होत असतं. Properties of air. Let us perform some activities to learn about the properties of air. Activity 1. Take a bottle and invert it in a bucket full of water. Press the bottle gradually in the water. Observe what happens. The water does not enter the bottle even on pressing. This happens because the bottle is not empty. Air is present inside the bottle. Now tilt the bottle slightly, still keeping it inverted. Observe the air bubbles escape out of the bottle and water enters the bottle. The bottle will be completely filled with water when there is no air inside. This activity proves that air occupies space. Activity 2. Air does not have a definite shape. Let us prove it. Fill air in a cycle tube. Air takes the shape of the cycle tube. If air is filled in an inflated balloon or air mattresses or football bladder or swimming tube, it takes their shape respectively. This shows that air does not have a definite shape. It takes the shape of the container in which it is present. Activity 3. Take a glass and keep it close to your mouth. Suck the air in the mouth from the glass. Remove your hands. The glass remains pressed to the mouth. Now release your breath. The glass will fall down. Why does it happen? This is because when the air inside the glass has been sucked, the air from outside exerts pressure over the glass and keeps it fitted to the mouth. This proves that air exerts pressure. This property of air is used in the working of an eyedropper, in filling ink in fountain pen, a doctor's syringe, and a pichkari used on Holi. A doctor's syringe or a pichkari has a piston. When this piston is moved forward, the air inside the syringe goes out. Then the nozzle or the tip is dipped in the medicine and the piston is pulled back. The liquid enters the syringe. By using this principle, one can empty a bucket full of water without lifting it. This is done by making a siphon. Take a glass tube with two bends. Now take a bucket full of water and keep it at a higher place. Take another empty bucket and keep it at a lower place. Now place the shorter arm of the tube in the water-filled bucket and longer arm of the tube in the empty bucket. Suck out the air from the tube and fill it with water. Keep both ends of the tube dipped in the water. The water starts flowing into the empty bucket. Activity 4. Take two balloons of the same size. Blow both the balloons equally. Tie the balloons on the two sides of a stick. Tie a thread in the center of the stick and hold it. Try to balance the balloon by moving them along the stick. Now puncture one of the balloon so that air moves out. You will find that the balloons are not balanced anymore. The balloon with air is heavier than the deflated balloon. This activity shows that air has weight. Take a bottle filled with water. Now take a piece of cardboard and place it on the open end of the bottle. Hold the cardboard with your hand and invert the bottle upside down. Now take off your hand from the cardboard. What did you see? The cardboard sticks to the surface. This is because the air's pressure is pushing the piece of cardboard in the upward direction. Does this mean that air is heavier than the water? Well, the air is present everywhere and hence it's exerting pressure from all the directions. Clearly, the air pressure is more than the pressure of the water inside the bottle. And this allows the piece of the cardboard to stay on the surface of the bottle. With this activity, we can understand that air exerts pressure.
You may note that the air pressure acts in all directions. Do you know why? It's because air is fluid. The molecules of air are very loosely held and hence they can easily move in all the directions. We all know that the Earth is surrounded by an envelope of air. Do you know what it's called? It's called atmosphere. And this atmosphere is divided into different layers as shown in this image. What can we say about the air in the atmosphere? The air in the atmosphere exerts pressure on the Earth, or we can say on the Earth's objects. What is this pressure called? The pressure exerted by air is called as air pressure or atmospheric pressure. Now the question is whether air pressure is uniform throughout these layers of atmosphere. Think about it. Where would the maximum quantity of air be? There is maximum air above troposphere. There's this much air above the troposphere. Then this much air above the stratosphere and this much above the mesosphere and so on. So as we move upwards, the quantum of air decreases. Now logically, can you tell me which layer carries the maximum air pressure? Dew point and humidity. About 71% surface of the Earth is covered with water. Due to constant evaporation of water, water vapor is always present in the atmosphere. The amount of water vapor in the atmosphere helps us to understand the state of daily weather. The presence of water vapor in the air makes it moist. The moisture in the atmosphere is called humidity. For a given volume of air, at a specific temperature, there is a limit on how much water vapor the air can contain. If the amount exceeds this limit, the excess vapor converts into water droplets. When the air contains maximum possible water vapor, it is said to be saturated with vapor at that temperature. The amount of vapor needed to saturate the air depends on temperature of the air. If air temperature is low, it will need less vapor to saturate the air. For example, if temperature of air is 40 degrees Celsius, it can contain 49 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensation. If the amount of vapor exceeds this limit, the additional vapor will condense. However, if the temperature of air is 20 degrees Celsius, it can contain only 14.7 grams of water vapor per kilogram of dry air without condensing. If the vapor contained in air is less than that of the maximum limit, then the air is said to be unsaturated. Suppose unsaturated air at a certain temperature is taken and its temperature is decreased. A temperature is reached at which the air becomes saturated with vapor. This temperature is called the dew point temperature. The vapor content in the air is measured using a physical quantity called absolute humidity. The mass of vapor present in a unit volume of air is called absolute humidity. Generally, absolute humidity is measured in kilogram per meter cube. The feeling of humid or dry nature of air not only depends on the amount of vapor in the air, but it also depends on how close that amount is for making the air saturated with vapor. It means that it depends on temperature of the air also. The ratio of actual mass of vapor content in the air for a given volume and temperature to that required to make the air saturated with vapor at that temperature is called the relative humidity. The relative humidity at the dew point is 100%. If the relative humidity is more than 60%, we feel that the air is humid. If the relative humidity is less than 60%, we feel that the air is dry. During winter season,
You may have observed a white trail at the back of a flying plane in a clear sky. As the plane flies, the vapor released by the aeroplane engine condenses and forms clouds. If the surrounding air is having more relative humidity, it takes a long time for the white trail formed by condensation of the vapor to disappear. If relative humidity of the surrounding air is less, either the size of the white trail may be small or it may not even get formed. We are surrounded by air from all the directions. This envelope of air around us is what we call atmosphere. Does air also exert pressure on objects on the earth? In our previous video, we studied that the liquid exerts pressure in all directions. For example, here we have the water in a beaker. Due to gravity, this water is pulled down towards the earth. If we divide this water into different layers, then each layer is being pulled down by the earth. Due to this pull, water exerts downward pressure and this pressure is uneven throughout. That is, the bottom layer experiences more pressure than the top layer. This is because the weight of water above the bottom layer is more, and the pressure decreases as we go upwards. In fact, we saw that the water exerts pressure in all directions and not only in the downward direction. One more thing that we studied about the liquid pressure is that at any point in a liquid, the pressure is the same in all directions. That is, if I take any point here in this water, the pressure exerted by water here is the same in all the directions. Air also behaves in the same way. Just like water, air is also being pulled down by the Earth's gravitational force. This force applies pressure on the air in the downward direction. The pressure exerted by air is called air pressure or atmospheric pressure. Did you know that the atmosphere is divided into different layers? The atmosphere is divided into 5 layers, namely the troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. The pressure in the troposphere, which is the bottommost layer, is higher than the pressure in the layers above it. And I'm sure you can guess the reason why. This is because the weight of the air above the troposphere is greater than the weight of the air above, say, the stratosphere. The air pressure also acts in every direction and not only in the downward direction. And finally, just like the pressure in liquids, the air pressure at a particular height above the Earth's surface is same in all directions. That is, if I take these 2 points at the same distance above the Earth's surface, then the air at this point will exert an equal pressure in all the directions, just like the air at this point. Let's look at an interesting graph now. A graph which represents pressure at a particular altitude. The graph also represents how the pressure varies from layer to layer. The troposphere layer is closest to the surface of the Earth and the pressure in this layer goes up to 100,000 Pascal, where Pascals, represented by PA, is the SI unit of pressure. This is massive pressure. This pressure pushes and pulls the object on the surface on the Earth. For example, if I take a table with the upper surface of 1 by 1 meter, the pressure exerted by the air on the table in the downward direction is greater than 1 lakh pascals. This is equivalent to 10 cars being put on this table. Yes, 10 cars. I know what you must be thinking. Why doesn't this surface collapse under this huge pressure? How does it handle such massive pressure acting down on it? A little while ago, we said that the pressure exerted at points above the Earth's surface is equal in all directions. So the pressure at every point on the table is the same in all the directions. That is, if downward pressure is pushing the table surface with a great force, then the upward pressure is also pushing it in the upward direction with the same force. Both the forces are balanced and the table does not collapse. As I said, pressure is not only acting in these 2 directions.
It is acting on the surface in all the directions. Pressures acting in opposite directions cancel each other out. Here is one cool experiment that you can also perform at home. Take a plastic bottle filled with water. Take a cardboard paper and place it on the open end of the bottle like this. Hold this paper with your hand so that it does not move from its position and invert the bottle. Now let go of the paper. What did you see? The cardboard paper sticks to the surface. Why is it held to the surface? It is held to the surface because of the air pressure that is pushing the paper in the upward direction. The upward air pressure is sufficient to counter the downward push exerted by the water. Now make few holes in the bottle at its base. What happens now? Why did the paper fall off? Did the upward pressure on it stop acting, or did it reduce in the value? No, it didn't. The upward pressure on it by the air remains the same, but the downward pressure increased in its value. When we made holes in the bottle, we allowed air to flow inside it from the top. The air from the top started exerting pressure on the water. The combined pressure of water and air from top could easily overcome the pressure exerted by air from the bottom. Hence, there is net force acting on the paper in the downward direction. That is, there is more pressure in the downward direction. That is the reason why this paper gets detached from the surface. Scattering of light. We've across some wonderful phenomena in our daily life, such as the blue color of the sky, color of water in deep sea, the reddening of the sun at sunrise and the sunset, or what is the reason behind these natural phenomena? For this, first we shall discuss about scattering of light. Scattering of light. When a beam of light falls on an atom, it causes the electron in the atom to vibrate. The vibrating electrons, in turn, re-emit light in all directions. This process is called scattering. Earth's atmosphere contains air molecules and other tiny particles. When light from the sun passes through the atmosphere, it gets scattered by the large number of particles in the atmosphere. According to Rayleigh law, the intensity of scattered light varies inversely as the fourth power of the wavelength of height, 1 by h power 4. Tyndall effect. John Tyndall was the first one to explain about the color of the sky in the year 1859. He stated that the color blue scattered more than that of red due to the shorter wavelength in a case where the light has to pass through a clear fluid that contains suspended small particles. Our planet Earth consists of various mixtures of particles like smoke, molecules of air, dust particles and water droplets. These diffused particles reflect the light before it reaches the Earth. The scattering of light by the colloidal particles is known as the Tyndall effect. The size of the particles determines the color of the scattered light. This statement can be proved with the help of a simple experiment. Allow a beam of light to pass through a tank of water with a slight mixture of soap or milk in it. If you wash the beam from a side, you can notice that the beam scatters blue light. But when you thoroughly observe the beam from the end, then you will find that the beam is reddened after it has passed through the tank. Why is the color of the clear sky blue? Since the wavelength of blue color is smaller than the wavelength of red color, lambda b less than lambda r. Scattering of blue light by particles in Earth's atmosphere
is very large. For this reason, we see a blue sky. Although violet light is scattered more than blue light, our eyes are not very sensitive to violet light. Color of the sun at sunrise and sunset. At the time of sunset or sunrise, the sun is near the horizon as shown in the diagram. The rays from the sun must travel more kilometers through the atmosphere than at noon. Therefore, more blue is scattered from the sunlight. The removal of blue leaves the transmitted light more reddish in appearance. Therefore, sun looks reddish at the sunset or sunrise. आपण आता कृतीपत्रिका 4 याकडे वळूया. सर्व पॉइंट समजून घ्या आणि त्याच्या खाली जे क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आन्सर्स मात्र तुम्हाला लिहायचे आहेत. आता याच्यात काय बघायचं आपल्याला? पाण्याची घनता, पाण्याचे असंगत वर्तन आणि पाणी हे वैश्विक द्रावक आहे. द्रावक म्हणजे काय तर पाण्यामध्ये सर्व मिक्स होतात, त्यामुळे त्याला युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट असं म्हटलं जातं. बघा 7वी मध्ये प्रकरण 3 होतं नैसर्गिक संसाधनांचे गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. मग त्यामध्ये काय काय? हवा, पाणी आणि माती, मृदा यांच्या गुणधर्मांची प्रयोगांच्या आधारे पडताळणी करता येते. आपल्याला नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या मानवी जीवनास होणारा उपयोग स्पष्ट करता येतो. जसं कृतीपत्रिका 3 होती, सेम आपल्याला कृतीपत्रिका 4 मध्ये बघायचंय. हे करून बघा. प्लास्टिकच्या एका बाटलीत अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी घ्यायचं. प्लास्टिकच्या एका बाटलीत काय करायचं? अर्ध्यापेक्षा जास्त पाणी घ्यायचं. बाटलीवर पाण्याच्या पातळीची खूण करायची. ही बाटली बर्फ तयार करण्यासाठी फ्रीजर मध्ये उभी ठेवा. काही तासानंतर फ्रीजर उघडून पहा, पाण्याचा बर्फ झालेला दिसेल. हे तुम्ही नेहमी बघता. पाण्याची बाटली जर तुम्ही फ्रीजर मध्ये ठेवली आणि बर्फ जर बघितला तर बर्फाच्या पातळीची नोंद करा. तो पाण्याच्या पातळीच्या खुणेपेक्षा वाढलेला दिसतो का? तर त्याचं जे काही आकारमान आहे पाण्याचं ते बर्फ स्थायी रूपामध्ये जाताना वाढतं. म्हणून पाण्याची बाटली जर तुम्ही एकदम पॅक केली आणि जर बर्फ करण्यासाठी ठेवलं तर मात्र पाण्याची बाटली त्या ठिकाणी स्ट्रेच होते, वाढते. एक ग्लास घ्यायचा, त्यात थोडे पाणी ओतायचं आणि आता बर्फाचे काही खडे टाकायचे त्यात आणि निरीक्षण करा, बर्फ पाण्यावर तरंगताना दिसतो. बर्फाचे तुकडे हे काय होतात? पाण्यावर तरंगतात. बर्फाळ प्रदेशांमध्ये त्याच्या खाली पाणी असतं आणि वरती बर्फाचा मोठा थर असतो. तर हा पाण्याचा काय गुणधर्म आहे की स्थायी रूपामध्ये म्हणजे बर्फ रूपामध्ये असताना त्याची घनता ही पाण्याच्या घनतेपेक्षा काय असते? कमी असते आणि त्यामुळे तो पाण्यावरती तरंगतो. पाण्याचे गुणधर्म आहे. पाणी हा एक प्रवाही पदार्थ आहे. प्रवाही म्हणजे काय तर वाहतं. पावसाचं पाणी ज्यावेळेस घरांवरती पडतं त्यावेळेस ते पाणी कुठे जातं? वाहून नदीकडे. आणि नदी वाहून कुठे जाते? समुद्रामध्ये. पाण्याला स्वतःचा आकार नाही. उदाहरणार्थ ग्लासमध्ये पाणी घेतलं तर ग्लासचा आकार घेतो, टोपामध्ये पाणी घेतलं तर टोपाचा आकार घेतो, परंतु आकारमान असतं. उदाहरणार्थ 1 लिटर पाण्याची बाटली आहे, पण 1 लिटर पाण्याची बाटली जर तुम्ही टोपामध्ये टाकली तर पाणी 1 लिटरच राहणार, ते बदलणार नाही. याचा अर्थ त्याचं आकारमान काय असतं? सेम. पाण्याची घनता, एखाद्या वस्तूने व्यापलेली जागा म्हणजे तिचे आकारमान. एखादी वस्तू जागा व्यापते तिला काय म्हणतो आपण? आकारमान. पदार्थातील द्रव्य संचय म्हणजे वस्तुमान. त्याच्यामध्ये जे द्रव्य संचय त्याला काय म्हणायचं? वस्तुमान. एकक आकारमानाच्या वस्तुमानात त्या पदार्थाची घनता असं म्हणतात. आकारमान, त्याचं जे आकारमान आहे त्याला त्या ठिकाणी एकक आकारमानाच्या वस्तुमानाला त्या पदार्थाची घनता म्हणतात. घनतेचे एकक ग्रॅम प्रति सेकंद. घनतेचे एकक ग्रॅम प्रति घसेमी आहे, लक्षात घ्या. घनता वस्तुमान भागिले आकारमान. फॉर्म्युला काय आहे? घनतेचं वस्तुमान भागिले आकारमान. आता घनता ही डिपेंड असते त्याच्यातील द्रव्य संचयावरती अवलंबून. उदाहरणार्थ प्रत्येक वस्तूची घनता वेगवेगळी असते. तर लाकूड असेल तर त्याची घनता वेगळी आहे, लोखंड आहे त्याची घनता वेगळी आहे. का? तर त्याच्यामध्ये जे द्रव्य संचय आहेत त्याच्यावर डिपेंड त्याचं काय असतं? वस्तुमान. पाण्याचे असंगत वर्तन. पाण्याच्या घनतेचे एक वैशिष्ट्य आहे, साधारणपणे पदार्थाचं तापमान कमी केल्यास त्याची घनता वाढते व आकारमान कमी होते. लक्षात घ्या, तापमान कमी केल्यास त्याची काय होते? घनता वाढते आणि आकारमान कमी होते. परंतु पाणी याला अपवाद आहे. नेहमीच्या तापमानाचे पाणी थंड होऊ लागल्यावर साधारण द्रवांमध्ये त्याची घनता वाढत असते.
मात्र 4 डिग्री सेल्सिअस तापमानाच्या खाली तापमान गेल्यास पाण्याची घनता कमी होऊ लागते. म्हणून तर पाण्यावरती बर्फ तरंगतो. लक्षात घ्या. म्हणजे तापमान कमी केलं आणि त्या ठिकाणी जर तुम्ही लक्षात घेतलं तर पाण्याचा जो काही बर्फ होतो तर तो बुडायला पाहिजे पाण्यामध्ये, परंतु असं होत नाही. तर पाणी हा काय होतो, बर्फावरती तरंगतो. 4 डिग्री सेल्सिअस या तापमानाला पाण्याची घनता सर्वात जास्त असते. त्या पाण्याचे तापमान कमी केल्यास त्याची घनता कमी होऊन आकारमान वाढते. म्हणून पाण्याचा बर्फ होतो फ्रीजरमध्ये, त्यावेळेस त्याचं आकारमान काय होतं, वाढतं. परंतु घनता मात्र काय होते, कमी होते. 4 अंश सेल्सिअसच्या खाली तापमान गेल्यावर पाणी प्रसरण पावते. यालाच पाण्याचे असंगत वर्तन असं म्हणतात. पाणी काय होतं, प्रसरण पावतं. तुम्ही जर त्याचं निरीक्षण केलं दगडांचं, खडकांचं, तर खडकांमध्ये जे पाणी साठतं तर थंड वातावरण किंवा हिवाळ्यामध्ये बर्फ झाल्यावर त्याची आकारमान त्याचं काय होतं, वाढतं. त्यामुळे त्यांना भेगा पडतात दगडांना किंवा खडकांना. पाण्याची द्रावकता हा पॉइंट सगळ्यात महत्वाचा आहे. द्रावकता म्हणजे काय, सॉल्व्हंट. मीठ पाण्यात विरघळते. बघा का, मीठ, साखर अशा अनेक गोष्टी पाण्यामध्ये विरघळतात. त्या पेल्यातील पाण्याची घनता काय होते, वाढते. म्हणजे तुम्ही साखर टाकली किंवा त्याचं वजन किंवा त्याची घनता त्यामध्ये काय होत जाते, वाढत जाते. त्या वाढलेल्या घनतेमुळे लिंबू पाण्यात तरंगू लागतो. ती जी घनता वाढली तर त्यामध्ये लिंबू काय होतो, पाण्यामध्ये तरंगतो. पेल्यातील पाण्यात मीठ टाकल्यावर ते विरघळते. एखाद्या पेल्यामध्ये जर पाणी घेतलं आणि त्यात मीठ टाकलं तर ते विरघळणारच. पाण्यात विरघळताना मिठाचे कण पाण्यात पसरतात. हळूहळू ते आणखी लहान होत जातात. शेवटी इतके लहान होतात की ते दिसेनासे होतात. म्हणजेच ते पूर्णपणे पाण्यात मिसळतात. यालाच विरघळणे असं म्हणतात. आपण सरबत बनवतो त्यावेळेस त्यामध्ये साखर टाकतो आणि साखरेचे कण काय होतात, त्याच्यामध्ये मिक्स होत जातात हळूहळू आणि म्हणजेच ते काय होतात, पाण्यामध्ये विरघळतात. जो पदार्थ विरघळतो त्याला द्राव्य म्हणतात. जो पदार्थ विरघळतो म्हणजे जो त्यामध्ये मिक्स होतो त्याला काय म्हणतात, द्राव्य. आणि ज्या पदार्थात पाणी द्राव्य विरघळते त्याला द्रावक असं म्हटलं जातं. जेव्हा द्राव्य द्रावकात संपूर्णपणे मिसळते तेव्हा द्रावण तयार होते. आता सगळेच काही पाण्यामध्ये मिक्स होत नाही. समजा रेतीचे कण टाकले तर ते पाण्यामध्ये मिक्स होत नाही. पाण्यात अनेक प्रकारचे पदार्थ विरघळतात म्हणून पाण्याला वैश्विक द्रावक असं म्हटलं जातं. बरेचसे पदार्थ पाण्यामध्ये विरघळतात आणि म्हणून त्याला वैश्विक द्रावक असं म्हटलं जातं. लक्षात घ्या. Hi kids! Today we will learn about one of the most essential things for life on Earth. That is water. So let's start. Our planet, the Earth, is called Blue Planet because 70% of the Earth's surface is covered with water. So a big part of the environment is water. Even in the air, water is present in the form of water vapors. And water is present beneath the Earth's surface too. And that water is called underground water. Underground water is often used for agricultural, municipal, and industrial use by constructing tube wells. Now let's learn some properties of water. Water is colorless. It has no shape of its own. It takes the shape of the container it is poured into. Water has a fixed volume, but not a fixed shape. Let's try to understand this. That is, if you have 1 liter of water, it will remain 1 liter of water, no matter in which container you keep it. So its volume is fixed. But it will take the shape of the container in which you keep it. That is, it does not have a fixed shape. So water or any liquid has a fixed volume, but not a fixed shape. Now let's see other properties of water. Water exists in nature in 3 different states. It is liquid form, solid form, and gaseous form. Now, let's learn it one by one. First of all, liquid form of water, water that we see in water bodies,
water that we drink, water that we use, is all a liquid form of water. Solid form. When water is cooled below a certain degree of temperature, it freezes, and that form of water is known as solid form of water. Ice, snowflakes are all solid forms of water. One of the solid forms of water is very interesting. That is snowflakes. Now let's see some of the beautiful shapes of snowflakes. If you look closely at snowflakes, you will see very beautiful formations. Each and every snowflake has a unique shape. Even no two snowflakes are alike. Most snowflakes have 6 sides. There are mainly 3 types of snowflakes known as a star, dendrite, and plate. Next time you see fluffy snowflakes drifting down from the sky, don't forget to take a closer look at them. Now let's learn another form of water. That is gaseous form of water. Water in the form of steam or vapors is the gaseous form of water. Now let's learn how. One form of water changes to another one. When we heat water, some of the water changes into a gaseous state called steam. And this change of liquid state of water to gaseous state is called evaporation. Now let's see how the gaseous state of water changes back to a liquid state of water. Take a glass of hot water and now cover it with a lid. Now wait for a while. Now remove the lid and observe the side of the lid facing the hot water. You will find tiny droplets of water on it. This is the steam in the glass that converted back to water droplets. So, this is the process where steam of water or gaseous form of water changes to liquid form of water. And the process is called condensation. Now let's see how the liquid form of water changes to a solid form of water. When the water is cooled down to a certain temperature, like 0 degrees, even below degree, water changes to a solid form, and this is called freezing. Now let's see how the solid form of water changes back to a liquid form of water. When the solid form of water, that is snow, or the ice gets enough heat that its temperature rises above 0 degrees, it changes back to liquid form, and the process is called melting. Now let's learn what is precipitation. Water falling from the sky as rain, snow, or hail is called precipitation. Rainfall, snowfall, hailstorms are all examples of precipitation. So kids, today we learned a lot of properties of water and also states of water. Now you may go ahead and take a quiz to learn more. Bye-bye. Tootway has thousands of animated videos on math, English, and science to clear the core basics of these subjects. कृतीपत्रिका 5 आपण 4थी बघितली. आता आपण 5व्या कृतीपत्रिकेकडे वळूया. आता याच्यामध्ये काय काय दिलंय, हा मागच्या वर्षीचा अभ्यास असल्यामुळे थोडंसं वाचन तुमचं पाहिजे. पोषण बघा, तर लक्ष द्या. प्रकाश संश्लेषण म्हणजे फोटोसिंथेसिस, वनस्पतीतील वहन व्यवस्था, नायट्रोजन स्थिरीकरण. बघा 7वी मध्ये आपण 4थं जे प्रकरण होतं सजीवातील पोषण, त्यातला हा पॉइंट आहे. याच्यामध्ये
काय काय तुमच्या लक्षात येईल? तर पहिला पोषण. पोषक द्रव्ये शरीरात घेऊन त्यांचा वापर करण्याच्या सजीवांच्या प्रक्रियेला पोषण असे म्हणतात. आपण सुद्धा शरीरामध्ये अन्न घेत असतो आणि ते आपल्याला एक पोषण होण्यासाठी गरजेचं पण असतं. पोषणाची गरज काय असते? तर पहिलं काम करण्यासाठी ऊर्जेचा पुरवठा होणे. जर आपण जेवणच केलं नाही तर आपल्याला काम करण्यासाठी ऊर्जा मिळणार नाही आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपल्याला पोषणाची काय असते? गरज असते. आपण पोषण म्हणून काय काय घेतो? अन्न पदार्थ. शरीराची वाढ आणि विकास याच्या मागे पोषण. शरीरामध्ये व्यवस्थित पोषण जर असेल तर त्या ठिकाणी वाढ आणि विकास ही होत असते. पेशींची झीज भरून काढणे व ऊती दुरुस्त करणे. पेशींची जी झीज आहे ती भरून काढण्याचं काम सुद्धा आपल्याला पोषण मार्फतच होत असतं. शरीराला रोगांपासून वाचवण्याचं काम हे सुद्धा चांगलं पोषण असेल तर सहज होऊ शकतं. म्हणजे अन्न पदार्थ आपण खातो तर त्या अन्न पदार्थांचा उपयोग आपल्या शरीरामध्ये पोषण होणे, शरीराची झीज किंवा शरीराला ताकद जे काही मिळते काम करण्याची ती त्या ठिकाणी या पोषणाच्या माध्यमातून होत असते. स्वयंपोषण. पोषण तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता स्वयंपोषण काय ते समजून घ्या. काही सजीव स्वतःचे अन्न स्वतः तयार करून त्यावर स्वतःचे पोषण करतात. उदाहरणार्थ प्लांट्स. प्लांट्स काय करतात तर स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात आणि त्या ठिकाणी ते त्यांचं स्वतः स्वयंपोषी आहेत, तर आपण स्वयंपोषी म्हणतो. या पोषण पद्धतीला स्वयंपोषण असे म्हणतात. उदाहरणार्थ प्लांट्स, वनस्पती. परपोषण म्हणजे काय? तर काही सजीव अन्नासाठी इतर सजीवांवर म्हणजे वनस्पती किंवा प्राणी यावर अवलंबून राहून त्यांचे पोषण करतात. या पोषण पद्धतीला परपोषण असे म्हणतात. आता वनस्पती अन्न तयार करतात परंतु दुसरे जे प्राणी आहेत म्हणजे जसं हरिण असेल किंवा गाय असेल तर ते त्या गवतावरती किंवा त्या प्लांट्स वरती डिपेंड असतात आणि म्हणून त्याला परपोषी असं म्हटलं जातं. वाघ असेल किंवा सिंह असेल तर ते हरिण खातात आणि मग त्याच्यातून त्यांचं पोषण ते मिळवतात. प्रकाश संश्लेषण. वनस्पतींना सुद्धा वाढीसाठी अन्नाची गरज असते. वनस्पती स्वतःला लागणारे अन्न स्वतः तयार करतात. वनस्पती वाढतात याचा अर्थ त्यांना सुद्धा कशाची गरज असते? अन्न पदार्थांची. आणि ते काय करतात? स्वतःच तयार करतात. कसे करतात? तर जमिनीतील पाणी, पोषक तत्वे व पानांमध्ये असणाऱ्या सूक्ष्म छिद्रांवाटे हवेतील कार्बन डायऑक्साईड उपयोग करून हरितद्रव्य व सूर्यप्रकाशाच्या साह्याने वनस्पती पानांमध्ये अन्न तयार करतात. म्हणजे फोटोसिंथेसिस पद्धत. प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया करून त्याच्यामध्ये अन्न पदार्थ निर्माण करतात. या क्रियेला प्रकाश संश्लेषण म्हणजे फोटोसिंथेसिस असं म्हणतात. मग आता याची रिॲक्शन जर तुम्ही बघितली तर कार्बन डायऑक्साईड आहे, पाणी आहे, प्रकाश ऊर्जा आहे, हरितद्रव्य आहे, तर C6H12 आणि O6 म्हणजे ग्लुकोज त्या ठिकाणी तयार होतं आणि ऑक्सिजन बाहेर टाकला जातो. म्हणून झाडं काय करतात? दिवसभर प्रकाश संश्लेषणाची क्रिया करून ऑक्सिजन हा बाहेर टाकला जातो आणि ऑक्सिजन हा कोणाला उपयोगी आहे? आपल्या सर्व सजीवांना तो उपयोगाचा आहे. वनस्पती प्रकाश ऊर्जेचे रूपांतर रासायनिक ऊर्जेमध्ये करतात व ही ऊर्जा अन्नाच्या स्वरूपात साठवून ठेवतात. तुम्ही बघा बटाटे असतील किंवा कुठलाही एखादा प्लॅन्ट जर बघितला तर बटाट्यामध्ये जी ऊर्जा किंवा जी रासायनिक जे घटक आहेत ते कशापासून तयार होतात? तर सूर्यप्रकाशापासून. त्याची रिॲक्शन होते आणि त्याच्यातून मग ते अन्न त्यामध्ये साठवलं जातं. या प्रक्रियेत ऑक्सिजन बाहेर सोडला जातो. बघा हे झालं प्रकाश संश्लेषण. तुम्ही जर नीट बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की वनस्पती स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात. वनस्पतींमधील वहन व्यवस्था. वहन व्यवस्था म्हणजे त्या ठिकाणी घटक इकडून तिकडे जाण्याची जी व्यवस्था असते ती. वनस्पतींमधील जलवाहिन्या व रसवाहिन्या अशा स्वरूपात दोन वहन व्यवस्था असतात. म्हणजे पाणी वाहून नेण्यासाठी आणि अन्न पदार्थ वाहून नेण्यासाठी. समजा पानांमध्ये अन्न तयार झालं आणि ते मुळांपर्यंत पोहोचवायचे तर ती वहन व्यवस्था वेगळी असते आणि जमिनीतलं पाणी हे मुळांवाटे वरती आणायचं असेल तर त्याची व्यवस्था वेगळी असते. जलवाहिन्यांमार्फत मुळांकडून पाणी व क्षार वनस्पतींच्या वरील भागाकडे पोहोचवले जाते. कशामार्फत? जलवाहिन्या. आणि रसवाहिन्यांमार्फत अन्न, शर्करा व अन्य घटक वनस्पतींच्या पानांकडून इतर भागांकडे वापरण्यासाठी व साठवण करण्यासाठी वाहून नेले जाते. मग रताळे असेल, बटाटे असतील, बीट असेल तर यांच्यामध्ये जे घटक आहेत हे पानांपासून त्या खोडांपर्यंत वाहून नेण्याचं काम कोण करतं? रसवाहिन्या. तर अशा प्रकारे त्या ठिकाणी
हा एक पॉइंट आहे. याच्यात अजून एक भाग आहे, तो पण समजून घ्या. नायट्रोजन, त्याचे जैविक स्थिरीकरण नायट्रोजनचे. आता नायट्रोजन हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट घटक आहे. कोणासाठी? प्लांटसाठी. हवेमध्ये नायट्रोजन वायुरूपात असतं, ते त्यांना घेता येत नाही. परंतु वनस्पती ह्या वायुरूपातील नायट्रोजन शोषून घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी त्यांचे स्थिरीकरण होते, म्हणजे संयुगात रूपांतर होणे आवश्यक असते. तुम्ही लेग्युमिनस प्लांट म्हणजे जर तुम्ही शेंगा जर बघितल्या तर शेंगदाण्यांचे जे काही झाड आहेत तर त्याच्या मुळांना ना गुठळ्या असतात आणि त्याच्यामध्ये नायट्रोजन स्थिरीकरण करणारे बॅक्टेरिया असतात. लक्षात घ्या हे पॉईंट. नायट्रोजनचे स्थिरीकरण जैविक आणि वातावरणीय अशा दोन्ही पद्धतीने होते. या पद्धतीत दोन प्रकारचे सूक्ष्मजीव नायट्रोजनचे स्थिरीकरण करून आणतात. नायट्रोजन जे काही स्थिर केला जातो त्याच्या मागे काही सूक्ष्मजीव आहेत. त्यातला एक आहे रायझोबियम. रायझोबियम हा सूक्ष्मजीव काय करतो तर द्विदल म्हणजे शिंबावर्गीय म्हणजे जे शेंगवर्गीय वनस्पती आहेत त्यांच्या मुळांवरील असलेल्या गाठींमध्ये राहतो. हे सूक्ष्मजीव हवेतील नायट्रोजन शोषून घेतात व त्याचे नायट्रोजनच्या संयुगात रूपांतर करून मातीतील ऍजिटेबॅक्टर हे सूक्ष्मजीव हवेतील नायट्रोजन त्यांच्या संयुगात रूपांतर करतात. आणि हे जे रूपांतर केलेलं नायट्रोजन आहे हे कोण वापरतं तर तो बॅक्टेरिया वापरत नाही, ते सूक्ष्मजीव वापरत नाही, तर ते कोण वापरतं? प्लांट्स वापरतात. मग फायदा काय होतो तर सूक्ष्मजीवांना राहण्यासाठी घर आणि अन्न कोण देतं? प्लांट देतं. म्हणजे अशा प्रकारे दोघं म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगने एकत्र राहतात. म्हणजे रायझोबियम नावाचा जो काही सूक्ष्मजीव आहे तो काय करतो तर त्या ठिकाणी नायट्रोजन स्थिर करतो आणि तो वनस्पतींना पुरवतो आणि त्या बदल्यात वनस्पती त्यांना काय करतं? अन्न पदार्थ पुरवतो. आता हे झालं बॅक्टेरिया म्हणजे सूक्ष्मजीवांमार्फत त्या ठिकाणी काय होतं? नायट्रोजन हा स्थिर होतो. बघा, नायट्रोजन हा काय तर हवेतील एक घटक आहे, पण तो वनस्पतींना गरजेचा आहे आणि हवेतून डायरेक्ट वनस्पतींमध्ये नायट्रोजन येत नाही आणि याकरता हे सूक्ष्मजीव मदत करतात. दुसरं एक आहे नायट्रोजनचे वातावरणीय स्थिरीकरण. पावसाळ्यात आकाशामध्ये जेव्हा वीज चमकते तेव्हा हवेतील नायट्रोजन आणि ऑक्सिजनचा संयोग होतो वीज चमकल्यानंतर आणि नायट्रिक ऑक्साईड तयार होते व त्याचे पुन्हा ऑक्सिडीकरण होऊन नायट्रोजन डायऑक्साईड बनते. पावसाच्या पाण्यात हे नायट्रोजन डायऑक्साईड वेगळते व त्याचे नायट्रिक आम्लात रूपांतर होते. हे आम्ल पावसाच्या पाण्याबरोबर जमिनीवर येते आणि वनस्पती या नायट्रोजनचा उपयोग स्वतःच्या वाढीसाठी करतात. म्हणजे दोन प्रकारे, एक तर सूक्ष्मजीवांचा वापर तर होतोच किंवा नायट्रोजनचे स्थिरीकरण हे वातावरणामार्फत पण होत असतं. परंतु जेव्हा वीज चमकते त्यावेळेस म्हणजे अशा काही घटकांमार्फत त्या ठिकाणी नायट्रोजनची कमतरता ही वनस्पतींना पूर्ण करता येत असते.
Huh?